Hello everyone, I hope all you're doing very good in your life. In this video, we will continue the previous class concept starting with wave particle dualism, de Broglie hypothesis, obviously, which is proposed by Louis de Broglie, then relation between de Broglie wavelength and kinetic energy, de Broglie wavelength of an accelerated electron, and at the end of the class we'll finish with Heisenberg uncertainty principle. In this video we will cover all these concepts. And before I start my video, I really appreciate your comments who were trying to give a feedback on my video. And believe me, I tried to reply each one of you who were trying to comment in the comment section. And as per your feedback, I try to improve my video quality so that in future it will help you more. And some of you are trying to tell me that please include or share the notes link. I'm working on that also. In future I will share the link for notes, so do subscribe my channel and please share with your friends. In return I need only this much help from you guys. And thank you whoever trying to give a feedback on my video. Thank you. With this, let's start the intro. Okay, we just repeat what we learned in our previous classes, and then we'll learn something new, part of the quantum mechanics. Okay, so first of all, this branch of science is completely new for us. So due to that reason, we need to go step by step. So first of all, when in the classical mechanics, ನಾವು classical mechanics ಕಲಿಯುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತಿದ್ವಿ, immediately will not start with the projectile motion or rotatory motion. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೀಡಿಗೂ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, like that step by step we used to learn the things, right? So ಅದೇ ರೀತಿ after that we learn about first law of motion, second law of motion, third law of motion, and first to second to third related derivation ಮಾಡ್ತೇವೆ. And we will come to know what is the difference between first law, second law and third law, like. So ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತಾಗ್ಲಿ, then we can explain all those things. Similarly illu kuda in the case of quantum mechanics, when we start this, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಬೌಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ is equals to n into h into nu. n ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್, ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಲಾ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಲಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ n equals to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ n equals to 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ n equals to 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9.11 ಇಂಟು 10⁻⁻34 kg ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಅ ವೇವ್. ಯಾವಾಗ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಒನ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೇವಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ photoelectric effect. So these kind of experiment we already done to prove that electron neither a wave or a particle nature. It has dual nature, just like a light. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೈಟು ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರು ಇದೆ ಅಥವಾ ವೇವ್ ನೇಚರು ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ of the light, some property explained by using wave nature of the light. So ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೂವನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್, ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ the person who work on a particle nature and the person who work on a wave nature, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡುಯಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್, electron of the velocity is the velocity of the light. Light of the ಎಷ್ಟಿದೆ velocity? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Right? So this is the velocity of the light. So ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ what we are talking, as we know electrons, it will behave as a wave for sometimes, particle for sometimes. Due to that reason we call it as dualism. Okay, so I hope you already know ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಥವಾ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ when it behaves like a wave, or we can say it depends on a wave when it behave like a particle. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ ಕಮ್ ಅಪ್. ಲೂಯಿಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ? he gave a statement. What kind of statement he gave? Every moving particle, let me tell you one thing about micro particle ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೊಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ. ಸೊ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾನ, ಯಾವುದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೇವ್ಸ್. ಯಾವುದರೆ ವೇವ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. Like this kind of explanation given by D. Broglie. Simply theoretically ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಾ? ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. So to explain ಅಥವಾ to calculate for wavelength, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫೋಟಾನ್. ಸೊ ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಫೋಟಾನ್? Here we are talking about light and with the both electron or photon ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ photon is traveling with the speed of light, traveling with the speed of light. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರದ ಎನರ್ಜಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? E is equals to h into nu ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ? ನ್ಯೂ is called it as c by lambda. So E is equals to hc by lambda. This is the energy of that photon. ಯಾವುದು? ಫೋಟಾನ್ ಅದು. Okay, so energy of that photon according to Einstein equivalence formula. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸು ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೇವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನು? ಎನರ್ಜಿ mc² ಅನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? mc² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು hc by lambda. ಸೊ if I am saying mc² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು hc by lambda ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? mc equal to h by lambda. mc equal to h by lambda ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ we can write it like this: mc equal to h by lambda, or we can also write it like this: lambda equals to h by mc. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ lambda equals to h by mc ಅಂತ ಬರೆದ ಮೇಲೆ here what c means? C is the velocity of light. That means we know that when we talk about Einstein theory of relativity, ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯಾವುದೇ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ in this universe we don't have any particle which crosses the speed of the light. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ which is micro particle, this also ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಲೈಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೋತೇವೆ? ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್
instead of writing c, we are replacing with velocity v. So lambda is equals to h by mass into velocity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ. once we got this equation, so just try to remember when we are in PUC, momentum the formula ಏನಿದೆ, mass into velocity ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. So just substitute in this equation, then lambda is equals to h by p. Now this equation we call it as d Broglie wavelength or wave particle ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಯಾವುದು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ ನೇಚರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್, or if I have a wavelength, then we can calculate the mass of that particle or velocity of the particle, and similarly. So ee riti ನಾವು explain ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. Now we developed an equation which explain about wave nature as well as particle nature. We don't need separate equation to calculate separately, like wave nature is separate to, particle nature is separate to ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಎರಡು ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ wave particle, or sometimes we also call it as ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ hypothesis. hypothesis ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರ ಮೀನಿಂಗು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ wave nature as well as particle nature. Okay, so this is the first formula in the quantum mechanics. After we got to know how to calculate the energy of that particle. Okay, ivaga illi en ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅಂದ್ರೆ we know that ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ hypothesis. ಈಗ we are trying to find out the relation between, ಯಾವ ರಿಲೇಷನು, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತಿಗೂ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಯಾವ, ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, in this total energy ಮಾತಾಡುವಾಗ here we are just talking about kinetic energy because we can't talk about potential energy. ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೊಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲತಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಹರಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತ ನೀರಿಗೆ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ನೀರನ್ನ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಆವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಕತಿ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ನೊಳಗಡೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು, ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? lambda is equals to h by p ಅಥವಾ h by mass into velocity. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ lambda p or mass into velocity. ಇವಾಗ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೈ ಟೇಕ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ಎಂ and divided by m. ಸೊ ಅಬೌವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಮಾಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೊಳಗಡೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ m square v square divided by m. Okay, so ಇವಾಗ we know that momentum ಅಂದ್ರೆ ಏನು, mass into velocity. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ m square v square ಇದೆ, that means m square v square is equals to p square. So just substitute here, kinetic energy is equals to p square by 2m. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2m ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬಾಯ್ತು, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2m kinetic energy. Like this we have written. Now we can consider the de Broglie wavelength, which says lambda is by h by p. So instead of this we can write it as h by under root 2m kinetic energy. Okay, now ivaga we got to know the relation between wavelength, de Broglie wavelength and kinetic energy. Kinetic energy elli barutte, under root 2m kinetic energy. This is the equation, second equation we derived when we try to find out the relation between de Broglie wavelength and kinetic energy. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ he will do, he will try to club de Broglie wavelength and relation between de Broglie wavelength and kinetic energy and accelerated particle. So 2 ಟೋಟಲ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ that try to explain de Broglie wavelength for an accelerated electron.
ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ 1 ಅವರಿಗೆ ನಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಿವ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ಏನದು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎನರ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.60 into 10 to the power minus 19. Okay, and at the same time ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ವಿತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನೊಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ಈಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಓಕೆ, ಈ ಕಾರು ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಓಕೆ, ಇದು 30 to 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Okay, so that's why we can just imagine by saying we are accelerating an electron. But one thing ತೆಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ that means ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ mv², ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? E into V will be substituted here by writing EV is equals to half mv². So don't get confused with this V and this V. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಇದೆ which depicts voltage, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ V ಇದೆ which depicts velocity. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಇವಾಗ once again what we will do here, we will ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? once again multiply and divided by m. Multiply and divided by m. In that case ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? m² v² by 2m ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, m² v² by 2m, and instead of m² v² we can write it as p² by 2m. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ m² v² we can write it as p². ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? once again rearrange the formula. ಹೆಂಗ್ rearrange ಮಾಡ್ಬೋದು? p² is equals to 2mev. Now remove this square. P is equals to under root 2 into m into e into v. ಆಯ್ತಾ? So this is momentum.
of a electron, because initially we started by taking the help of electron only. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಎಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ½mv² ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಈ ½mv² ಅನ್ನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ m²v²/2m ಅಂತಂದ್ವಿ. m²v² ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? momentum. Mass into velocity is nothing but momentum. So instead of writing m²v², we written it as p²/2m. After that we got this equation. So ivaga just consider or rewrite the de Broglie wavelength. Okay, de Broglie wavelength equation ಏನಿದೆ, lambda is equals to h/p. So just substitute here in this equation. We can write it as lambda is equals to h/√2 m e v. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಗಿತು. ಬಟ್ if I want to find out the wavelength of an electron, is it possible? Yes, is it possible? Yake? See, h is the Planck's constant. We already know that, right? h andre ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Mass of the electron, that is also known. Charge of the electron, that is also known. Only voltage of the electron we don't know. Okay, so in that case we can utilize these things. If we know the wavelength, we can easily calculate the voltage. But here we don't know lambda as well as voltage. So just rearrange the things like this. Henge lambda is equals to ½√v. ½√v into ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, h/√, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 2 into m into e. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ½√v ಇಂಟು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.626 into 10⁻⁻34 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 into mass of the electron is 9.11 into 10⁻⁻31 into charge of the electron is 1.6 into 10⁻⁻19. Okay, so if we substitute the values, what we will get directly, we can write it as lambda is equals to 1.226 into 10⁻⁻9 divided by √v. Okay, ಇವಾಗ and lambda ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 10⁻⁻9, that means nano. So lambda is equals to 1.226 divided by √, voltage into Newton into meter. This is the accelerated electron equation. Previously ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆಗೂ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗೂ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Sir, what is the use of this? See, if I have electron and if I said calculate the wavelength of that electron when we have voltage, then we can say, or when we can use this formula to calculate wavelength of that electron. Similarly,
If we know the wavelength of the electron, we can use it to calculate the voltage of that electron. Okay, this is how we used. And similarly, in previous slide, what is the use? If we know the kinetic energy, okay, kinetic energy directly problem dolaga kottu find out the de Broglie wavelength anta kotre, we use this for this equation help us to find out the kinetic energy as well as wavelength of the given particle. Similarly, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ? ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ತಾಸದ್ದಿದೆ. ಬರೀ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಾಸು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದ್ ತಾಸು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇವಿ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಎಲ್ಲಿ another person come up and he says, ಅಥವಾ we call him Heisenberg try to explain the uncertainty of the particle. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ h by p ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ of a moving particle? Yes. Is it possible to find out the position when we try to find out the momentum? Is it possible? Completely no, right? So ivaga, for example, yaudadru let me take one graph here. Okay, so x axis versus y axis anta tagonona. Usually classical mechanics part explain ಮಾಡುವಾಗ, if we want to find out the position of any particle, we used to draw it like this. Okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೊಳಗಡೆ, at this point we can say this is the point where the particle or any object is there at x-axis with respect to y-axis. For example, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x-axis ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, y-axis ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, at this time particle is at this distance. Okay, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಝೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ, ಝೀರೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ನೊಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳೋಣ, ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ನೊಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳೋಣ. ಇವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ,
continuously under motion with respect to time and distance. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ ಬೈ ಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮತ್ತು ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದಿ direction, we use the term velocity. If we don't know the direction, we can use speed. So we can substitute here to find out the momentum, right? In this case, we can't find out the exact position, exact ಅಥವಾ high precision ಹೇಳೋದ ಹೈ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ನಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ವಿ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 0, ನಿಯರ್ ಟು 0 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಇರಬೇಕು. ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಯರ್ ಟು 0 ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ particle. Okay, this comes under the classical mechanics. Just after this, just think about quantum mechanics. So quantum mechanics prakara ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, when we talk about position, when we talk about momentum, EP ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪಿ ಆದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಇವ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ವೆನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ of the particle. Or we can say, if we try to find out the position of the particle, at the same time we can't find out the momentum of the particle anta ಹೇಳಿದಂಗೆ. This is what we said Heisenberg uncertainty. It is uncertain to explain the momentum and position of a particle, or it is highly impossible to find out the exact value when we have particle is under motion, or and at this time you can't find out the position. If particle is stationary, at that time you can't find out the momentum. Okay, this is what we try to explain, or Heisenberg tried to explain. So by using this basic information, he derived one equation, and for your syllabus there is no derivation but application ide. So application ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಅಥವಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ explanation ಇದೆ.
which we may cover in next class. Okay, so Heisenberg uncertainty andrenu, the position and momentum of a particle cannot be simultaneously measured. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ದೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ with the high precision antana, in his definition what he said, the position and momentum of a particle cannot be simultaneously measured with arbitrarily high precision. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಸೊ by using this basic concept he derived one equation, that is delta x into delta p is greater than or equal to h cross by 2. Sir, what is delta x and delta p? Don't worry, delta x ಅನ್ನೋದನ್ನ we use to explain, or this depicts the position of the particle, and at the same time delta p ಅಂತಂದ್ರೇನು, momentum of the particle. Okay, why we use delta? Delta means x2 minus x1 into p2 minus p1. Okay, x2 minus x1, p2 minus p1 is greater than or equal to h by 2 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅಥವಾ h cross ಅಂದ್ರೆ we can also say h by 2 pi. Okay, h by 2 pi ಅಂತನೂ ತಗೋಬಹುದು. So instead of writing this, we simply use delta x into delta p greater than or equal to h by 2 pi. Okay, so this much accurate ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ Heisenberg uncertainty principle. Okay, this is the end of the